привет, ребята! Вы на канале ДЖЕСТЕР. Сегодня у нас Garten banban 4. Ну что ж, погнали, наверное. Так, у нас шериф вроде. Неужели? Что ли зайдем в этот храм королевский? О, сильно? Так, погнали. Так, да, мы с этой маленькой опилочкой. Я просто вышел из на меня эти церкви. Я что-то ничего пока не понял. Слишком странно. Так я лучше осмотрюсь. А что мне надо делать? That's not what I heard. Fourth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? I thought so. You must have come from the floors above. Fifth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? That one gives me the creeps. Sixth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Alright, grab your belongings from the back and step out of the room. What a waste of time. You don't even work here. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? You know what? Follow me. We can talk more inside. It's not very safe out here. Careful here. It's not very sturdy. Welcome to the kingdom. It's not up to me to decide what to do with your partner. We need to talk to the queen. And when we do, show respect. Нельзя говорить. Что, ДЖЕСТЕР тоже в этом королевстве, что ли? Your Majesty, I've finished interrogating the new captive. And how would you rate the fruitfulness of that interrogation? On a scale of 1 to 10? 0. They don't talk much, and I think they came from the surface. The surface? That's a new one. Did they say what they're doing down here?
I'm afraid not. I think I know. A worried parent can spot another worried parent from a mile away. I've heard the screams and the crash from above. You're here in search of your child. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. We can help with getting you back up to the upper floors, but allow us to introduce ourselves first. I am Queen Bounceria, the ruler of the kingdom. This is Sheriff Toadster, the protector and only other citizen of the kingdom. I apologize on behalf of both myself and the sheriff for the rough reception. We've all been a little on edge lately. I'm sure you can understand. How's the elevator back up doing, Sheriff? Not too well. It's missing some crucial parts. 3 to be exact. Do you know where these parts are? Yes, Your Majesty. I was previously too occupied to go and collect them. The coming hours will be rough for us all. But this is not your battle, parent. Sheriff, accompany the parent and go grab the missing parts. But Your Majesty, we should be focused on protecting you. You will, once you two get back with the parts in hand. All right, you heard the lady. Let's head to the station, partner. You get by too well for someone who doesn't utter a word. You know that? Maybe I should talk less and see where that gets me. Much of what the Queen has said really downplayed our situation. We're in trouble. A lot of trouble, partner. The Queen's jester has gone rogue. No matter what happens, he must not make the Queen laugh. Otherwise, what's in her pouch escapes, and we all die. Какая-то комната. Нет, приятнее с опеленком. Давай. Опа. У него разрез. Куда мы идем? Куда что ли? Давай быстрее тогда. Шевели лапу. Красава. Просто мужик. Кузятина, видимо, с пивом и пельменями. Улыбочка. Отличный парень просто. О, поезд? Давай на поезд садимся. Да. The 3 parts of the elevator are scattered across 3 stations, which we can get to using this old transport system. I believe it's 2 tickets per rider. 2 for me, 2 for you, and 2 for little Beak here. There should be some scattered around here. Ок. Кебабик. Ванкон. Дай мне почитать. Теперь возьму опеленка. Подожди. Так, 1 билетик у нас есть. Джестер. Ой, все. Ридл. Ой, Фидл. Прикольный такой парень. Так, ладно. Мне нужна... Билет. Где? Остальные билеты. Тут быть. Вот еще один я вижу. Еще что ли? Я больше не буду ничего. Ты за мной ходишь? Ой, хороший, за мной теперь ходит. Я? Прикольно. Сюда. Я 3 нашел, да? Так, нету больше. Может, туда можно? Потому что я тогда не знаю, где еще будет. Вот. Ладно, пока за мной. Потом сделаем. Я тут жест ставит. Так, ладно.
You know, I get your confusion, partner. I really do. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? After I was thrown down here by your kind like I was trash, I was hopeless, aimless, cold, and miles away from the promised surface. Long story short, I was found and accepted at my lowest. It was then that I declared myself the ultimate protector of the Queen. It's a cause worth fighting for. Good-hearted individuals deserve protection. We're here, partner. Let's get this over with. The part we need should be in the administration room, within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. Что? Есть такая? Что мне тогда делать? Ладно, сейчас я просто... Ладно. Что ж мне с тобой делать? Ты ж убегаешь. Слушай, можешь стать туда вот? А то теперь... Бежит. Да черт, чуть-чуть. Ну зачем ты за мной бежишь? Птенчик. Нет, а что мне делать? Он же теперь будет здесь бегать за мной. Что про него говорят? Стой. Есть. Так, дрон. Андрюха, попаду. Не попаду, наверное. Альфа. Сейчас, подожди. Ой, иди сюда, я сказал. Я его не могу сделать. О нет. Ну ладно, пошли. Oh, what? What's happening? Нет. You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Ладно. Ты же говорил об этом. Hi, I'm a hungry snake. Do you have any food? Есть. О нет, открывай дверь. Prepare to get toad stared! These toad stars never disappoint, partner. That, my friend, was the jester I was talking about. AKA Bitter Giggle. He now knows we're not in the kingdom. Let's grab the part and get out of here. А здесь что? Что? А пила? Wait. I know my enemies. We're being stalked. These vents are interconnected. They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. We just need to figure it out. Тоже может нас поджидать. Отлично, 2 уже пошел. Он там, что ли? Или он за нами идет? Да. За мной. Че, угадал? Давай.
А. Вот это, скорее всего, меня настораживает. Нет. Ой. Нормально. Сидит там. Блин, ну ладно. Как он так уже быстро перебегает? Еще раз. Так, блин, а куда? Я забыл, куда. А, птенчик может... Окей, птенчик может предсказывать опасность. Так. Всё спокойно. Есть. Дальше хотел пойти сюда. Вот, он заорал. Сейчас бы нас там поймал. Здесь. Здесь все спокойно. Чик-чик. Уйди. Толстый такой, а. Так, значит налево. Окей, прям хороший. Помогает нам ребенок копила. Окей. Пухлый стоит просто. Давай. Нет. Лежит. Окей. Значит, я врезаться вечно в него буду. Это дети какие-то. Криштиану Роналду. Помогает нам хорошо, причем. Ну здесь уже. Все, последнее осталось сейчас. Так, не сюда. Сюда, что ли? Все, налево. Вот здесь. Откуда начинали, здесь же и закончим. Все. Там телеки. Вы может... А, у меня есть... подожди. Так, систем. Не могу. Шестеренка. Первая часть от лифта, шестереночка. Да стой ты. Жирный. Так. That's the part we need from this section. Let's head back and see if it'll fit. Ты такой. Подожди. Все? Значит, наверное, не сможет напасть на нас. Наб-наб. Кстати, он говорил, что он боится наб-наба. Шериф. Толстый. Что-то. Тап-тап-тап. Прикольный такой. Сколько я раз уже повторил, прикольный такой. Бежит такой. Я не знаю, что за разрез. Это ж ребенок, наверное, это диваниум. Это заливали, что ли, в него. Быстрее возвращаемся, у нас билеты есть. А, так мы туда и обратно только взяли, по идее. Жди, нам нужен хаос. А. Нет! Быстрее, ребенок. Ой, как-то... Все, мы поехали. Зачем нам туда же? Так, если мы там же ехали. Так, все, мы приехали. А, это туда.
стоит. Да? Банан болит. Едет. Нет! Чё ли? Ну, здесь просто чуть рядом. Вот. Так, что, теперь идём королеве отдавать. Быстро. Привет. Забираем. Let's head for the elevator to see if the part fits. Должна, по-любому. Если нет, то нафига мне тогда обосрался, потому что мы из ДЖЕСТЕРа. Ну где лифт? Куда ты бежишь, братик? Стой! Подожди, Ната! Ай! Подожди, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Успокойся, все, стой. Что такое быстрее иди, я хочу за парнем своим бежать. Блин, я не знаю, кто это. Гендер. Быстрее просто, иди уже. Шериф, ты слишком медленно. А вот лифт. Все, проверяем. Что с тобой тут? Набнапы набдалина. Ничего, всех хотят? Погнал. Погнал. Что ты скидываешь? Шериф опять. Сейчас лифта. Perfect. That's 1 of 3. I'll stay here and put everything together. For now, maybe just hang around the place and talk to the queen when you're ready. Окей. Я тогда пойду в королеве. Ты пойдешь? Не пойдешь. Вот этот причем лучше. Пусть он лучше с цыпленком моим будет. Защищает его. Мне кажется, когда-то этот мост все-таки обрушится. Потому что они его положили просто. Положили. Не прибили ничем там болтами. Не знаю, чем там прибивают. О, набнали. Вот королева. Ну, я пока не вижу никого нового. Ладно, за эту часть мы увидели ДЖЕСТЕРа. Вот эту вот королеву и Тустера. Нет, не показал. Что интересно будет, если я повалю сюда? Типа ступенья. О, награда. Welcome back. I hope your journey was worth it, and the elevator a little more usable. I wanted to let you know how much I respect the things you are doing to get your child back. Putting your life on the line and fighting forces far more powerful than you like that is just admirable. As a token of my respect, please accept this blue keycard. While not much, it is what we consider a symbol of trust. I am proud to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Feel free to stay as much as you like, even after you get your child back. The kingdom can now proudly announce that it has reached a population of 5. I say 5 because a friend of yours showed up while you were away. He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him when you have time. Ой, мой друг. У меня здесь друга, кроме птички, не было никакого. Ну, еще шериф еще появился.
А, нет, вот здесь. Банбан. Ты не... Ой, это сильно. Ладно, я надеюсь, не открою клетку для банбана. Лучшая партия. Лучшая вечеринка. С медузой. Ладно, я хочу банбан. Нет, не открою. When the queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Oh, it's you. Don't worry. I'm unable to hurt you. I'm too weak to do anything. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Finally, after managing to keep Josh under control, you just had to come around and anger him. Look where your arrogance got us now. A position where neither of us can get to the children. This is your fault and nobody else's. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. But regardless, I have something I want to show you. It sure looks like you need it. Аж, да что ж он меня задолбал. Где я? Ой. Машина. Oh, hi. You're up again. Опять банбан со мной. You sure are a sleepy fellow. Agreed. Grab some of the vegetable snacks we collected and eat. Oh, they're all finished. I already have consumed my share of the nutrients I've gathered while you were in your slumber. Me too. Sorry about that. Пожалуйста. Дай. Спасибо, брат. I have never witnessed kindness coming from a spider before. Man, if Shabu Josh was here, he would have loved those vegetables. I am pretty content that he's not gracing us with his irritating presence. Why do you hate him so much? Sure, he's got some anger issues, but overall he's pretty chill. We've had our fair share of altercations. Hate is one of the two emotions I am unable to control. What's the second one? Sorrow. Not again. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Sometimes I feel like we're all just doomed forever. We each have our plans and goals, but at the end of the day, it doesn't really matter. Nor can it undo the past or previous misery. Life is too short to be sad all the time, Stinger.
Our lives aren't. Well, I don't know what to tell you. You know I'm not the best at this stuff. Maybe Nab or the captain can help. Captain? As expected. What's that sound? Lots of other creatures reside in this ecosystem. Could be anything. Yeah, but what kind of animal makes that sound? Help me! О, чуть-чуть Чарльз! Я ж говорю, поиск какой-то. Чуть-чуть Чарльз, нифига себе. Игра такая. Всё. Я ж говорил у меня. Что он смог сделать? Или путь? Чуть-чуть Чарльз, как он мог попасть? Блин, я его теперь разбудить. Вон там вот карточка лежала. А, кассета. Сейчас попробую на трубу. О! Сейчас на голову выпрыгну. Да блин. Ай. Ладно. Откуда? Мисс Мейсон жива? Селина. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives, where all information gathered about criminals will be recorded. Criminal number 1, the snail, was captured near the front gates of the kingdom while I was on patrol. The snail was captured while hiding in her shell, and has remained hidden since. It was initially thought to be an empty shell husk, until quiet crying was heard coming from within the shell. Блин, Селина плачет. All attempts to convince the snail to leave her shell have failed. The reason for this extreme distress has not yet been determined, Чё вы делаете? but I have a theory. This criminal ain't from around here, so it's possible that this foreign hostile environment is what's causing this unnatural behavior. Ну, ещё во второй части вы More updates soon. видите? А, за мной. Так, то есть... Окей. Ван говорил, что он где-то нас будет на станции ждать. Станция-то здесь вроде. Интересно, зачем мне билеты для станции искать, если оно буквально в несколько находится? Я могу упасть, интересно, да? Ладно, пошли. Здорово. Where have you been? I've been waiting for a while. Лежал чел. The next piece that we need should be at the second station, the feeding sector. Питание, это... Чек питание. Ну, вам едет. Вау. I feel now is a good time to introduce ourselves, which we haven't done up to this point if you can believe it. I'm Uthman. I worked here before everything came crashing down, literally and figuratively. I can't imagine the stuff you've witnessed down here. My co-workers and I should have spoken up sooner. Perhaps all of this should have been prevented then. But then again, my co-workers weren't really friends in those last couple of months anyway, so would have needed some good planning. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? To say mine turned on me would be an understatement. They suddenly stopped talking to me. They looked at me like I was some sort of monster. Sometimes I lose my temper, sure, but it seemed excessive. I was and still am confused, to say the least. We're here. Let's get going. Как ты? Что, так можно было, что ли?
Ну взял его просто. Баба. Да. Wait, get down. Посчитай. Ладно. О! Это сделал. That must have been a trap that the sheriff set up earlier. А, это, видимо, чтобы... Poor Josh. I can't imagine how confusing this has all been for him. Хотя я, конечно, заодно работаю. Шерифом. That wasn't locked the last time I was here. Can't be too hard to get it open though, right? Чё издеваешься? Как? Карточки нет, ты открывай. Чё я-то, а? Я ничего не понял, ладно, может. Кто ты такой? Ладно, это опила, а ты кто такой? Да. Сейчас дверь закроется, у меня Джестер выбежит. Ну, прям чувствую. Ну здесь... Что это такое? Не надо. Так, то есть здесь у нас... Окей. Я понял. Сейчас. Нужно окей сделать. На вот этой таблице. Может мне что-то дадут. О. И... Так, вот так. Все. There seems to be two doors behind each other. I think we opened the inner one. Внутренняя, окей. Так, ладно, я тогда пойду опять туда же, потому что там я не все исследовал еще. Вы, вы, ой. Я хочу сюда сначала пойти. Мне нужен вот этот вот парень, Андрюша. Иди сюда. Так, давай, Андрей. Чук ты быстрее. Ой, ой. Мне интересно просто это увидеть. Эх. Не попал. О, шляпа. Какая-то для вот этого вот Андрея. Давай. Не достает. Что мне надо сделать сюда? Нажал. Теперь, наверное, вот здесь. Пока нормально справляюсь. И сюда. Давай. Теперь нужно вернуться. Как-то. Не знаю как. Так, я поставил примерно. Ну, вылезет ли? Бурьев наш. Вот сюда вот. Что он должен быть там, да, все. Отлично. Нет, он
что я еще не открыл? А как? А, ладно. Вылететь просто, да? Ну, и вот сюда. Все, он вылетел. Давай, теперь вот сюда. Не, он не попадет. Ой, он сюда. Он обратно. Сейчас. Дай вот. Вылетай. Ну и все уже. Уже вроде точно должен. Фу. Что здесь красная ключ-карта? Да. Прикольный такой здесь лабиринт. Эти парни. Я не хочу вот это просто рисовать. Там же джестеры какие-то хранятся. Вот. Для чего они создаются? А это вроде здесь корона. Wow, you just come in here, steal what's ours, and then leave? You humans are all the same. Нет, Thieves with no shame. нет. Your greed knows no limits, only controllable for minutes. You can have the crown. I couldn't care less about that. But can I at least have some applause for my little poem, please? Хорошо. Привет. Don't listen to that guy over there. All he cares about are his poems. I'll show you something that's actually impressive. Нет, просто вы... A magic trick. Open sesame. I think I earned a round of applause for that. Красава, вообще легенда. Спасибо тебе, брат. Все, я пошел к банбану, короче. Нафиг мне надо. Ну куда такие баллы забрал, бедного? О, что здесь? Before we grab the elevator piece, there's something I need to do first. Что сделать? I need to hand this imposter over to someone very close to me. Кому-то. You do the honors. Хорошо. Ты баба? He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. Ладно. Now, we wait. Что? Wait, no, Nab. Ну ты чё? We can't let Nab take him. А! Так, ребята. Мы бежим, блин. А вон он убегает, кажется. А как я тебя догоню-то, брат? Я-то тебя не догоню. Где он? Где банбан? О! Ой. Блин. Что, нету их? Не там фигня страдает. А нет, вон. Ах ты ж, ай. Бросили меня. Джамбо Джоша ищет. Кофе, кассета. Все, обратно убегаем. Они, наверное, сейчас будут стоять, как в этих играх, типа. Если они догоняют, то они будут меня ждать. Смотри, сейчас. Я жду. I tried fixing you so many times, but you're just unfixable. Enough is enough. Он слишком Черт! Хорош! Нет! Что с тобой? Банбан, опять ты можешь? I can control it. I know I can. Давай только меня. I have a few things I need to do around here. You go back without me. Спасибо тебе за шестеренку, The elevator part should be around here somewhere. Все. Нет, не надо. Я, пожалуй, иду отсюда.
А как вернуться? Шестеренку-то я забрал. Вот ключ-карта. А вот открылась. Теперь сейчас паркурить надо. Да? А не, я ж могу теперь пройти пока не. Блин, ну конечно, паркурю, а не просто лапу вперед идешь. И... Ну конечно, прямо сбил паука этого. Но это не похоже на Наба. Наб прям мелкий. А этот гигантский. Что-то сейчас долго как будто идти. Опять он! Ему что ли нужен был новый друг? Кебаб. О нет, прости. Мне так жаль. Эти друга не принесли. Ладно. Еще раз. Пока. Еще, мне кажется, здесь валюта какая-то есть. Уж там же, типа, банban коины какие-то. Я поеду домой. А. Теперь я вообще один еду, даже кебаба нету. Сейчас что-то страшное может произойти. На поезд залезет этот. Вон там написано, нарисованный там один банban коин. Ой, миллион банban коин. Да, нормальная такая скорость. Формула-1 какой-то. Все, останавливаемся. О, капитан. За что капитана-то разыскивают? Все, быстрее бежать. Мне нужно показать, что я нашел. Опа, крутой, типа. По перилам хожу. Нужно быстро к королеве, нет. К лифту нужно идти. Эх. Все, бегу. Вот, кстати, эти колесницы в начале игры. Только что-то они какие-то для лилипутов. Так. Так, ладно, погнали. Сейчас отдадим. О, я тебя так давно не видел, братик. Где это? Видишь, я сам так. На. That's 2 or 3. Great work, Что, мне partner. еще и третий сейчас? Королева, да, блин. Сейчас я пока до королевы бегу. Блин, жалко банбана. Надеюсь, он вернется в королевство. Ну, короче, 5 человек в королевстве, по идее. Банбан, наверное, считается. Дальше цыпленок, я, шериф и 5 она, да, все. Если не считать, то еще кто-то есть. Если настраживает. Ну, ДЖЕСТЕР, наверное, еще. Просто у меня отменили. Так. Я здесь. Welcome back. I hope your journey was worth it, and the elevator a little more usable. Да. We're very close to having it fully fixed. I pray for the safety of the children you're looking for. Спасибо тебе большое. When you do find them, can I ask for a favor? Какому одолжению? Could you try and occasionally come visit? It's been so long since we've had a visitor that isn't trying to harm us. Please do consider my request. Other than that, I don't want to keep you any longer. Also, it appears more of your friends have arrived. If you'd like to go check on them. Вот, друзей.
Что еще может быть? Банбан остался там. А как банбан действует? Или он что, побежит что ли? Что? А, фу, показалось. Интересно мне, что там? А, вот это вот локация в начале игры была. Я хочу посмотреть, еще кто пришел. Здесь Банбаныч сидел. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives, where all information gathered about criminals will be recorded. Criminal number 1, the snail, was captured near the front gates of the kingdom while I was on patrol. The snail was captured while hiding in her shell and has remained Они hidden тут since. всех прям ловят. It was initially thought to be an Прости, empty Джон. shell husk, until quiet crying was heard coming from within the shell. All attempts to convince the snail to leave her shell have failed. Может, у ребенка принести? The reason for this extreme distress has not yet been determined. И ребенка. Хотя он у меня нужен. Нормально такой. Помогатель такой. Правда, интересно, что здесь? Снапкет. Так, мне осталось, по идее, вот это Employee versus Sector. Откуда ты знаешь, куда ты? Никуда так остался. Блин, я ж кассеты не посмотрел. Там же телек есть, надо будет обязательно смотреть. Я ж на третью часть я лифта верну. Так, ну банбан это у нас смаз. Человек, который раньше здесь работал. Хорошо, вот это кто, да? Или это капуста? Да, это я был здесь. В другое место ехать. Employee. Ой, ё-моё! А куда не ехать? Я что, это путешествие там? Я здесь. Всё. Куда? В смысле? Я ж не там не был. Ну так нечестно. Блин, что это такое? Ладно, кассету посмотрю. Ну как так? А что мне еще делать надо? Третья часть на Vanillation. Ой, что там? О, шляпа повара. Сейчас мы принарядим эту. А, кстати, зачем мне корона? Ну не, это... Для кого? Корона. Наверное, это я так могу. Хотел он. Сюда ведь. Да, это корона. Так. Вообще-то... О, Джестер! Этой. Королеве они. А вот это другая. Вот. Стингерыч. И что? Не знаю. Все? Что ж это? Что надо дальше делать-то?
This is the second entry to the Toadster archives. Criminal number 2, the teacher, was captured near the elevator that goes down from the 3rd floor, where a human was also captured earlier. Unlike the snail, the teacher was extremely hostile towards me, citing a missing student from her class as the reason she's even down here. Numerous failed attempts to escape were recorded, but it appears she's finally given up. Numerous objects were introduced in an attempt to calm her down, with only a few excess bowling pins seeming to do the job. The teacher has been sitting in a corner since calming down, repeating the sentence, "I can't be late," to herself, over and over. Truly an interesting case. This is the 3rd entry to the Toadster archives. Criminals numbers 3 and 4, the birds, were captured by being lured in their current holding cells. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise, but they are now safely contained. They seem to be very territorial, as they did not exhibit any hostile behavior as long as I kept my distance from their cell. It also seems that they were frantically looking for something, although I'm not sure what exactly. Since containment, they've remained completely still. I think they might be trying to trick me into getting in to check on them. I'm not falling for that. More updates soon. This is the 4th entry to the Toadster archives. Criminal number 5, the green gorilla, was captured by falling victim to an intricate trap that was designed and set up in the feeding sector by yours truly. So far, the green gorilla has been chained, so not too much information has been retrieved. So far today, we've received 7 cases in only a few hours. It's very unnatural. Something up above has happened that's causing these cases to end up down here. It hurts seeing familiar faces in this state, but I cannot risk my health to help old friends that may have gone mad. More updates soon. Все. Что мне надо дальше делать? Здесь вкручено, типа, а здесь странно. И что мне реально дальше делать? Ой, нифига себе здесь. Я только сейчас заметил, есть на стрелке вот так можно крутиться.
kabunk to a zapper. I won't lie, I thought the dinosaur would finish you off. But if trapping you will get you out of my way too, then who am I to complain? I'd tell you a very fitting joke, but you humans just never seem to get them. The closest people to me denied me what I was made to do. People who were genetically programmed to laugh at my every joke! They cited some end-of-the-world scenario where whatever's in the Queen's pouch escapes if I make her laugh. But I'm not buying it! I was distraught, and I became dead set on making the ultimate jokester. But after failing time and time again, I realized something. I am the ultimate jokester! There was nobody better to be made, even if by me! With the sheriff occupied, thanks to you, reaching the Queen will be a piece of cake! I will go now, because unlike you, my path to having my family back has never been clearer. Your Majesty, I have finally come to do what I was made for, and deliver my jokes. This is my best batch yet! I command you to leave and not tell any jokes! Oh no! Look at what you have done! Oh, they grow up so fast! Too bad she's about to get completely crushed! This is chaos!
every single one of your orders. Why won't you give me that satisfaction one last time? All I want is to make you laugh. But you know what will happen if I laugh. I do. And I told myself time and time again that some things are more important than laughter. But I can't wait anymore! I need to make you laugh, even if just for a little bit. I can't be put aside again. I am nothing without a ruler to entertain. I am sorry. Your Majesty, tell me, what did the train conductor say to the kangaroo? Hop on! That was terrible. We gotta run! This entire floor's going down! The naughty ones are escaping! I've managed to get the elevator to work, but only partially. It can only go down, but right now, we have to escape this entire floor to anywhere else! The naughty ones are escaping! I've managed to get the elevator to work, but only partially. It can only go down, but right now, we have to escape this entire floor to anywhere else! Everything we've worked so hard to build, just ruined. I've let the other prisoners go, but grab this one. The things he knows will definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's scepter. It's the only thing that can stop this madness.